possibilities. Coastal TV, Jumedi Fufaya by Mpontu. It's about development. You discuss issues of national concern, issues of central concern, matters that concern central region and Ghana. Mpontu Sama offer capos, baby will be Mpontu Sama offer. Or your one and asadi, there or Sade or the Mpontu, or the baby on the Yedin Fubana over Transi. We are no other man. Or your one and asadi, those in Mpontu Baba capos, one and asadi, those in Mpontu Baba central region, one and asadi. Those in Mpontu or Baba Ghana in Nara. Mpontu Sama offer capos, baby will be Mpontu Sama offer. Or your one and asadi, there or Sade or the Mpontu, or the baby in the P and a batinasi, women down of Pediara. Live Ever Coastal TV. Coastal TV, your own face, your own voice. No me yesi machara. Yesi macharo. Anapesu ma yama wa China, yama wa Kwaba, Embra Coastal TV, your own face, your own voice. Nyankopon na daroma, memenda fufuru ako, asana abotu hen biu, yada nyamiasi. De anope amina wunyinara, techremada abojuma bojarudi efurusani, mwankwan woso wankwan ya kata asefuhu, oyana dumbiara kwa. Demo osi ye memende biaran, jumada ya tunzin Mpontu, nunsana kopim nonkono ho na yetum yeba na yeba dwendwen Ghana ho yeba dwendwen finfin mantom yeba na yeba dwendwen wankasa bebi ewo there wo constituency there wo community bi wo region ewo wo district ana wo metro ana wo municipal bebi a ofa ho bia o da Mpontu ba ho bia yɛbɛtena ase memenda no pa bia no nso nkɔpem no nkono na yɛdzi ho nkɔmmɔ na yɛtum yɛdze mɔma bibia nso okoyie fɛfɛfɛ de manta no pe yɛbɛda wase the ɛhwɛ ɔyɛ Coastal TV, your own face, your own voice in the anope si won sam kra na ebiem bi yɛdzi ho nkɔmmɔ nti bebe wo bia na yɛbɛda wase anchari na hen President John Dramani Mahama ɛsɛbi ebinom abɔ ato hɔ otuado fefefe odin sam kra na ebiem bi odukoto United Nations won enyim de Africa Ghana na Africa bra ya bra wa brofo ho nsan no anya agro bra wa boro hen mfipia wetwem koyi wofa hen won won kra abrechi yekaye nkusidwuma yedema hwan na wa manda ho yen wa yeye ni na modi hen nyina na chi no odu wotum wo compensate hen odu wotum wo mahi bibi what describing there or yeah or friend were recognizing as the greatest or the gravest crime against humanity nti UN for wajitum na mani bi wo a wanjantum o mani bi wo a woto wanto wanjantum mani bi so wa makra wan po dangerous one wanjantum ehwe America ehwe Britain na wan wo fan yɛn fa so pia kɔhwɛ Brazil ho nyina nyanya yegu hobi onya izi yɛbɛbɛ bezi dam nkɔman yewia but ozi kan midinzi MALIK RAMZY aha Coastal TV nti onchari mde Coastal TV the fa hɛn camera na ɔkyɛ yenenem dama na yɛkɔpue ha na yɛkɔmowre na yɛza afa dena na yɛnam abakampa na yɛnam pedu na yakwa aburo kakra yekupu ye kwan na wakan kwan na odama akomado it's one of my towns enti yekodu ekwanen pi na osi wo ho na nanom kasai kromafo kasai mpeyimfo kasai hwadza wo hia nyina wo de to aban nanyim woso pe London Beach akwanfo woso pe London Beach ma okan ni nyina na chi yehwe sanitation kakra mpano ho sea defense no obehia bia na wo hia bi ni nyina ye kedi ho nkomo ho ye bekọ akofa no na ya prapra kwem nkakra ansana hen guest wabaka hen nsa na nkomo bi oho bia no yetum na yezi aha ye Coastal TV
your own face, your own voice. Nonkuno pepepe yeboko joy news. I want a Samson Ladi or in a Domba Chinasi. In the discussion by your fine papa. Entire very, very educative. The most here and very, very informative. If you have paper menu, Mendumu TV and Monda Wana share news files for Kahobi. It's a Costa TV, your own face, your own voice. And I pay Yinzin Kanyam Kwekwan. Yam Koshaka Crow Yaba, Mohobiano, Yazbotiado. Akwanya for human wako from cra. Osenda sensia yentum yempia wa yampa no yanko enkafa na mamba. Abibia order yako. Yeguru mowre, yeguru gwa yako sekure na doka kan ho ne sentin de. Merika say why ye baby mowre anyamanya wotum odwuru ho. Nka no yabaka nde baby wakan wase why ye baby tida wa fa nkofo wanya no anyame awudwuru gwa so why ye bi on tine dam waka kwana hye waka kwan na hye kwa yenya baby yenwir ntini na why asam kasa mahempa na sayesi yaka so ahwe gwa se yaka fro kro ho an gwa na kwan abekam na wafam ya ho ho twutwu yi nti yaka ho na wade hiamanga se wade kopoda na ya kwan na gwa nti se kwan na gwa na se kwan yentum yempia wa ha yenkopo a ya da ho yan nti sisia hia de papa yin de awo de abana obombade na aye baby anyama yebutum yepia yakọ na ya bani egbaduru ha ma yakọ anam ya de ba besiafo wato na adom so abekrom ha wo be ifa de sisia we no ogwai we no omowre akwan di achiri mukura yanka ho nti abanda ma de otira abana wangwa na aban wan ya hwe wan fa ma kwan yan pa no hon epo abasora ma dan bi ho a akona aka nti ma obe yan de why defense wall be na see defense now the agbo dan na all consume no ho ban ana yan so ya hwa ya sesi ara onam da ya kamientum ya manwira mo ye nti o ya de kakra bi da o mo de na won hwa nara ho na hiala akwane de ya da abu ntami won hwa nya abu na kwan o consume kakra na nti won to atuado no fa ye baby man na ba break water man ya mo tuma bi nti ada ohia na yin na no na yaka na wa gba hia do nti da no wa ba no wa ba de defense no wa bo wa ba ye ana so ba nda so no tira mata na wan sisa na man yanda ana no ntonka na ya dani na nko ma wa ba yin ya pe landing beach o sanda be ye wa ba ya de wa hanara wa ya ahwe baba ho ma adana wo nyina wa ye safe nti meyehu wo ye nyina meyehu yi ogwa wo ye ndami ogwa adana wo mpane na opole kufa kwa nyina ye bohu nda ahwe abasha wo nyina mo ayema nti dama so na akwanzen wo ye wode man na nya adana wo consume na ahwe abasha nti ye pe landing beach no ye no man ma wo ye yin de ye yim de warba ye sea defense no no na echiri ye hu nda sea defense mowre da wo ye gwedi so wo ye sisiara ombo akwan landing beach wa abagwa na emowura wa ma kwan yan kwan no yare bra papa nti so tedamada yiwu de landing beach nsuso wa ya ahwea ba obahye ikro no nase ho nti yan ohwo adana wa kopumun sa landing beach wa ya mahena mo tibia ahwea baba abahye adan nachi ono nti na ya hwe ya kada mom wan ya landing beach mo won fama yan wa ba nso yin pe info atenase ya kan mayo ojitum damtam ya kan ya wati nti wabashasi wababa ma ya tenase ne yehu da me yakan dam yayanda so wabashasa anyan so contributions nkaka ya ba ya da abo bia ya ba ne ya da abo na yehu yanda contractor we be jon na ri adwuma mpanyimfu ne yehu ho anu nti na ma faman abandam nti na ida abanda ma faman ho so agina de damada sa London sa sea defense and wabaya da ho makọ so da kwan yehu da nyi landing beach so wanya ma yanda wanya hwe meka siru de mese yaka egwa mansini a akwan na yada egwa na wieyi akwan na egwa na ya afarikuro nti se yegida medwuma yo ha mansin yebotum ye bibi wampano ya jeje tubi ha yada aboa egwa mansini nti awoda abana oye na hia de ma oye wanya ma yanda wanya hwe ma akwan ani de adani waye break water bi ugwe waye bi so omowuri wa ma asocha albe yi kwem ha yintum first nko na nyama be ye bi na de ba se nimbo mutum dura nka kakra wuzi de medwume de me nyama ni na we fi kwem ha se wi dwumadi yi dia so wa wuchima bobu nu kwem ha yiti eyi pe na wokọ
na satida nka no a nche oda efibi to bi ukura bi butu hye no bata sin mu impanya na wazen ko sente impa bi ayi ukura ha anam ye fura dwuma na wasen ti de malika ye twa na mmar ya ko empi ho man ye da abana wa abasen ko ye ni nkita wa maban de odo ba yela ni beach wo de mahen o sente de anyan wan di wa na efon ye da yela ni beach ana oba ye mahen na ayo sibutu me ye dwira na ye nyi sikari mi na da hwe ye mo fraba o sente de free education wada ba gani na akwan si ye trans yi hunde ye nyam fasuom fasu ni ye wo mi de omofra ban sisa woni numife edwuma ne ye ba ye na wonu ko school ya mu sika wada ko tel ban na wada to books ye edwuma ne ye ntina ye kira wada atene wa ban ofra ban ya woni numife amfa faso ba anso se wa ye lambi chi amen na wofuni na wotini kwem ha abiri na obofwe omofra ba because ba tele efi kwem ha ekọ secondary akwata kradi akwankra na ja abofra ma ma ne na ha abofra la nso no nko school a eyiye nti oda mofra ban ya wa ya asansafo woni nem kwem ha anam ye break water ya mpanyinfo ye twa na mbar ye the MC ni ye adwuma agi tum wo ba hye bibia ase ne yimda abanu twema abanu zo abadu na otoedo na so mpanyinfo ya mpanda MC wa be ye twa na mbar ya akono ho na so wo twa na mbar wa abanye ho ye yina edi hun kita ho wa fa engineers wina wa aba ya trase ne wo trase za won wo ya ma akono manan anya no na anya no ye hwehwe won wo se de we ye break water ade so ye break water o de we ye landing beach break water mo we ye mu a an wa say yukura sisa say break water we ya twuyimbo na wo twu sisa wo ntum ntwu ha na chere wa ati chukrowi na mo say we ye landing beach no ha anu mo ogbogbo hen am yetum ne yakoye yim because de bia wo be ka chere won de epe abana ya azudu amfa ma kwan man na ye landing beach na be ka chere ada akun ya amfa nkum kofofor na mo ye landing beach no fa ma ya o santa say landing beach ma na leli police station ya ibutumi ajiska de police station ade biara le baby wi abana maka nchen na ya because landing beach ya ada kuma ya kuma papa nti say abana baby bia de manyi kwem hada agunu na lukugbe nkwa kwa na yan nko arabaka to so wa ade bia wan yan nko say wan ka to so ye break what edu wan ya man why de ade bia wale ya mo na ade na nda wa kuma do wole mu wezi ban ne dia de mezi ban so ye wachi waza wode mu abaka ho ida na elefe eze yi nti akoni yan ya da de obaba yi break what waza ma elbi say na MP ya to abama ni wi ko yin simda amfo na bia ni fin simda mpanyinfo ya afa kongudu bia do bi nyan ne ya kan ya so da che sentire na no so baba hye ya bo de abre wa ye break what wa ye bodanfo nti na baba be papa nti say papa na so wa bana abado a o da baba be because this a cabinet minister no wo twa da o da de ma di o baba ye na say baba na baba mutira twa da no twa na da o boto abansa no aba embia yin nzi ne o sentire da ni mpanyinfo be o ma ye ta ase de edwuma na wole ye CC sara ayabanda da o na di sika na drawing ya da to nti sa abanda da o na di sika na drawing na to na say wo sa aba hye bodo baba be papa da nti o da wo so akọ parliament na kaka bibi na wo so da o zana do na wa ye yin ya zana wo ma hen nti sa yin ya da na sa na hye wa ta mo so boto abana baba da anya ya twa no okona mi bi ababa yin hu na yin ndi ni ye because say yin ndi ni ya nti wo to ababa yin wa aba adani ya wo hye dwumadi ase e demonstration kakra mi fi de MPT amba mpo anya makra anya ntraso nka no mpanyinfu e bia ho asem no wo kan mati moto anamba no wokisi dem MPM anka bi nche heda za no baba ka che heda ya boto aba yento aba man nti ebisam na mpanyinfu yeto anamba bebre MC ya ndasofo ya akọ no mpene ba asa no so yin bi hye mpene ba asa ade wa aba yin nkita wudi ba esoni na yin edi nkita ni na yin hwehwe nti se alkada mpanyinfu yeto anamba wo kon ho bebre wo ya break water no akọni na ya asem ya pelani beach ndema ebuso panyin kan oya da hwe baba na be nde ba se na no kwa medu be mi tu anamba ekwa MC wo kafa engineer bako wan asem de se wo ya lani beach ni ma ya he ba ka ye bisu ana ya na no so ka cha na se ala ba ka bisu akọn ba ka wo ye bien se na me da yanko akoro na wo no ka ye lani beach ma ya ho afi wan asem ni ne juno wo ba na 1 kilometer we ni ugwe na was aba ha ana ya se 1 kilometer da na no 1 kilometer na nka sa wo fa ye break water wo fa ma hen ana na yaro hwe nti so wakada wale ya ade biara ma hen akona na ya se ya ye mpin anu ko jena na yebo de ye nta asika pembra wo ye la ni bichi wo ma hen wa mpa mu contact na honko contact na ba me ye ne kase no mo ata ase de arbaye adwuma na obasa wa obu an mfefu e ye tumi na ye hia ma na wa cheche bi wo pede wo ye na akere won na nche wa mpa mu na nche oho anti ma ye na aban na manfo wo bode nye de ngi no ho na mpanyimfu ne yambra ansa wa paman ya mpaman na tuado ya mpaman ha da nyi edwuma na ye nje na mpanyimfu ne mbra na hu de za anu ye na na mpanyimfu enyima anu na ama wo bokojan so bokojan so wo chie mi cho na wunya abotar wo so wunya abotar ama wa ntuado da wo twa na mpanyimfu na ba na nkita wudi bia wudi ma wo ye hafa bi ma yan wotum wa ya ma yan nti ya mpaman
Nti ekwan mpanyinfo ode ebufu kakra wo ho mpanyinfo wona woda kwana no na workasa ebusu panyin na no dom or accuse MC or accuse MP what's the MP what to abaman oburu 1 year ontunu na nsi hoda o twa na what to abansan wa baraga anya raga bia oye ekwekuru Kit Hagen deputy majority leader of parliament bomazina na ko hu ekwan for what's what London Beach bibia wazire bebia what's we London Beach na woni baka no besu what's ekwan a wo ba ya baka nkesu a wo ze London Beach babre won fambre hon insunu fa hon akokra sea defense wo nya wo hia bi nyina so na yeto aba wi a yente hon ka bio enwo benyina na okasa ebusu pa mo sunu nyo nyina ayekọ kire nanyo abre ampa nanyo abre ehwe ho anyima ayodi wo homu they are very disappointed why do that bandam Mpontu na yerhwehwe obia oboso da orko akoto aba bia no opempuntu se wasa abato mraso yenkone yenkoto aba obia oboso ra homachiwa kashe kium dodo na ofan line wakasha line na watu aban it means that person ohia Mpontu ye we kon say sia ye wie kwana ibuto na monso na yakọ UCC side kwa pro no so yakohwe ma okrodo ho nti nananom kasa wie mpanyinfu kasa wie ikromofo no so na assembly man no won so was kakra tugwa yansan so yenkọ ekọ no bio na yenkọ to yedo ho azamo so me piapa ida waya London Bridge ni maya sana me safo ye wokom ha ne ye ble ya sare ya hyan ha za ye kodena ya hyan ha za ye komuri sa waya me na hyan man kakra mo posi sa wontum njuri ha nti ya se waya me na hyan man kakra mo wontum njuri wona wazo kwato ba wona wazi enyitenga fu na wontum njuri na ya so ya wontan ama ye ya zo ha wonto ya bra papa sa wo fi wona mba ya zo so aka pimbra wo bu fi wo ba nsa wontan ya ze akwan man ya akwan ko ya bada ho wa acha papa na nyanya mahina wa aka echi asande mpanyinfu di yanyi won nantu pon bido maya wontan ha ntasi ma nche maya ban ya peda wo ya bibi wa zamahan yana bisa na ye bisa wan ya mahan sisi akwa ye kumi ndi ya yi hu tabia awa asande mazan olokwo enti wadan yeni ja chama yana ya tonadu he aya mamza mamutu bimpogu asande wonto nti sa mobobu se mpona madekwata adene ba asana yimpa ikom he nti wonto nti sa waye de madene mahena nyama buju kom ha mutoni mokom tontomatis na obi baba agboto bi mamoso menya bi ahwem mafama na nyanamba wo school nti ya sa won pa aban amboshe na ya na bisedi mahan ama nya so mbamba ya ho atwen na hiwa anum na wututu kwan wo kwa echirechi wotum adan han ama ya tum yebu amani ma desadenyan London Beach na yepe yempe sea defense sentinga ebi bi na wadina no na eliminafo wosen hama ye ho ye bi anko no kuro wa wuko ma ko won amako to sisi jafu ugu simpa vini bana aduna ho ya we akra pa ni wu ara untu nguru nse so London Beach na yepe we London Beach na oboboen network wa obe wo wona network here the margin ya yin ukrom ha that say okwan ya to aba papa wo to aba ma okwan ya ya okwan ya ni hu de the margin yin ukrom ha network pole ona yin ye break water no ani yin ye ukrom ha yen so ya tan dey the member polikin obaya mahen ama aso ya den aba ese na yemesafo a wotonam okwan wa ya wakogwe wakonam wakotonam aya wakọ abijan me fi dey say the mazi oye bi wo ha nche adwuma butumu a den wa aba ama won so yamba na yen won sin wuntum kwan ko bebi won ka ye den won ka ye adwuma wo ka ye adwuma so wakọ waka pe na obidi na wasen wakọ nti yese abande ukro no Mpontu ne ye rehwe na mo ye fin nkotin na ye rehwe ye pe amanu Mpontu na ye pe amana kanko na yesre won ma ya masane de mazi
wa ba ye bi o mbia wa sempa ne bebre aya mafumpo ye bebi won ye de wontwu won ye de won bi nti ye basra aban ye basra ne yizi ya se ne bi da ambra number ya dame haboi amfamanyen na asomdwe mra sen na waya so adema na edwuma baba ha ama yamba no so wontum ntukwan awalo kokko dubu a ebipo akompo asabi okwa ana mele yefunu community akompo a ontum ansa na tinye de na mbefe aya ha na atetinti ya basra aban nso yan fi na mbo hen na amanu ntum konim ya da na ase musuma ha mi de akwa no aye kepe busy sankasa no we busy with fie ntacha na tu na ho ye wiem sikan na ati baba nsohwe o sa na baba na ye ban ntacha za kula ebiem na sikani hala wa asa nti yesre ye landu wafu wa ya mehan ama ton bibi ala obakodo amenyi ntuko ni bio basu me ye freni bia na kitanya amam kitadi enum ebi wo sekendi ibi wo edina sisi mutuyin pabara ba se mutuyin pam wo kure wo kwotone na ma na wa bi na ewe ejuma ya fofujuma na wala wi anya ma baby wo kudu dia wi so baby sia wa fa mfe wa ba ma yen po ya wa ma ho chira kase na wa ba kuroyim ne kuroyi so 1978 na majuri ha mo frama ku wiwe bi wo so bo so taza na bia na djuma lo kodo esi se ya afofu menyinfo yi bi bia nkodo ehu nti ya basre da ban da be bia ye bonizi na aban da be bia ye bonizi ko ku da be bia ye bonizi yi yesra ne papa yi ko nu ma ye gwan yi ye djuma ye mesiafo yi ye djuma ye bo ye hu mazono so eyi patrons ka adani September ya wala adna ma ahinu frɛ hen ya koye wala ya adna nya wu na musum kura bi na namle bi sabo hu de na yiru tuda ye nya man ya za ko hin fa ya kwanyi yiye nto wora ya panichaw ni je yin ma ye so ni ye ba na so say ya wodila nti biana baba na wa enwo so baba bujiri ha ma zipiele lo hweru wo krom ha lo tona lo hwe wo ba wo school ali yinyali biala ya tubi ya ye nti ya basra ban ya basra mpanyimfu dasa wa aba wo the one sa ba kabliji da wo pere wa ya mahena black water kakre da wo pere wa ya mahena ya sra hwan ye panu ya mabagu ha papa awon apo ba wo yin kasi biara wo wi amahen nti ya sra hwan wamblai wambre wo ba ya mahena prempre ya la mama wanji ntu ho ma ya kanya mama wanji ngu ho na won kan na mpeni bi abotu bi tab ababa ya ntu o sa abotu tab no wother sha da ababa ya ntu da ya ba ne nem ya da no bubu na yiwu ya ba ko akada nti yesre wambla na wamba ya bibia won fa mahen na Mpontu mble kurom ha amanya so ebohu izina ya kada sanye da ma bani ya sanye da mun kofi ya na tie kwenye enyim mosuma samayin sawoto wanto yezibi bai ye womba na afi so se bohwe a yenyi zama another containers se yes and change ni wia yezugu yenyi tools yenyi hwe nti damazin aho yan pa nti se make se oye MC micheno pa oye justice ata micheno pa so o tell na oba men tools another container ma say yes and change na yetum yagada we na yeze Bernard order yekoi on supi ba sabe sa yesha sida anyi so ibobo hin ho ekone bi da ewe bi wo ha obutu ato sofi kura mai bi wo ha obutu ato reki kura mai se etu acha dwum no owo no mu pa obutu aya mai impe baasa obutu no wato oye hwibaro otu da mokro concern sanitation wato donated by Kwesi Mensa Amata Efuata na ezinugwu na etu di tuan mo community nim here maami a ozak baka say enen ya ala ohia mabaye bie ne baasa abata ipusu maami a eno ba tampa awasopa abaya na o ma hin rake kod ana na o ma nso bi kod no ba tampa otu medema ma na
ni na wotum no abose ka de twa na nkra ba no kutinza ana bra nyinja ya bachare ofe medasi oye ozikanen bobo akonfo one about because often here sanitation wa yenye binum ma wotu onwe so ma wa men catalyst be ekura na da bien na we amazon wa men be na week but what saying there say ye adwuma ni wia e botum atweek be 10 say ye adwuma ni wia wana yan e be pede e be gina but e bu na yan so yipa na so obi afa be ko ne fie nti o ma awon chere papa nti dem won so ha won eba sira akwara community da egudu ejiji sika edekota de bi behwe me ade ifa njijuma na oba na meki na ewiom da ahyem kudokum kofie da na no so no mbo ahin meki na ewie pam da ahyem kudokum do kofie on mbo ahin adrim da ye odibia ekwa na ekutudua na wodo akese dua foforo oba na mbo ama ye kro no ntum ntompon ye kro oya kwan ifia bempa gata no mu wura no doso school fu mafama okro ma pa nti ebe sere mpanyefo da wọ́n máa tẹ́lẹ̀ mọ̀ fọ́mọ́ náà so wọ́n kyẹ́ wọn sanitation ní hujuma wọ́n yẹ clean up àwọn fúláwọ̀ wọ́n bọ̀ dé wọ́n fúláwọ̀ mọ̀ fọ́mọ́ náà wọ́n máa ń bẹ́yẹ bi ní efi ọ̀tún mọ̀ ń bọ̀ a mama ń báyìí na assembly member ọ̀yà assemblement bíbíà ọ̀dà àná ọ̀tún mọ̀ ọ̀yẹ yàrá bá ọ̀bàkà nyinaa anabere yẹn hwẹ ọ̀yẹ the network system ní sọ ọ̀yẹ haw a ọ̀rọ̀ yẹn community no abà ànàmọ́ ẹ̀ náà ètò àfọ̀ wọn. ọ̀pẹ̀ bẹ́ẹ̀ dá sí yan a how ka sekrupa oda yan community another ekona na abodi was network it's on ma saving crampo ejuma yin na say at ha in fact oye zenu mo because open botu ma flow dey bia wokwa onye o flow womba e bia wokare awona aheda edum phone so for womba oye yan network ya bay 2023 oya mabodin in fact me 81 number pa and change of government so be so this 81 number ma hen MC onye honorable Sam George don't you come ma we tun pa ma wa ba ekwana wa ba assessment mo yo hu problem wa o be problem yan se o da we see must wa nti network ne ze ye gudu pa ye hwede o ye afin gutin ze ye be network wo ekwana honorable Safi go to the be network nti ekwanfo eje so Mpontu ye catch honorable Moatira here sanitation is very bad nti oda yen na eba mate yen so ye basa ye chi yaba ama ye ba na che ye hu de ndeme bia de ne ye ba so ye nkra ye ba ya bohwe ye fra honorable wo krom ho o se ne ba se yin ezi nkome ye ba ye nkra mabu an na gina ha nti za ya kan wa ha be biara no iwo ma betin mu resort nti yenya atwere yim nya nkraba na osoma hin nya MC na osoma hin nya MP na osoma hin ahin yezi hin djuma as a radio TV station ye kan yin sam ye bo community ma woton ho nsam nti nya da adeso ya recording na iza akoto no a live program ayi to me here nti phone na bo Coastal TV Cape Coast won sabaka whether YouTube or Facebook won sabaka hu na ekwan community Enti yakwa kwan nsam wo ho papa Ghana nankasa na ye women nsam doso nsam doso wo Ghana Mpontu na nyina ye pen Mpontu no ntumba wona ye di omana ahye honsa de eyi na ye hia nsa na ye begina ewiem ye to abam hon nti na ye begina nsum ye to abam hon nti na ye begye kiu mu ye to abam hon mpanyimfun ukodu ho a na sabi ebia no ho weefi ho demand anyi mekire kwanfo was wope sea defense wall and then London Beach. Is it difficult? Aban, is it difficult? Central Regional Minister, is it difficult? The MP, Kukurikit Hagen, Honorable, is it difficult? Honorable Mayor, Honorable George Jasasata, is it possible for Econ to get their offend then sea defense wall maybe na London Beach
What's the say here because why you be wo igwai why you be wo dena why you be wo mori why you be wo ha nti asɔkye ni nyinaa no ɔreba ɛkwan say here nti hiama bia ntum ndwiri wo ho bio that is their concern and I think it's a legitimate one other wotum would say one me say busia pain mo so kasa na nanyo nyinaa ɛkɔ nanyo ade bisafuni ya wose wonye dwuma ye enam ɛkwan ye ofranden ɛpo na wɔkɔ ho wɔn dɔ wɔ hɔ ɛpo na wɔkɔ nti sɛ mpanyimfo wɔ etei ana wɔrehwɛn ana wɔata I think ɔde wotu ho anamar na wɔhwɛ kwan a wɔbɛfoɔ da a wɔbɛboa ɛkwanfo ma wɔn aso dem London beach wɔnyɛ bi na ho egodi na daadaa abrabɔ no wɔtum wɔakɔyɛ na ɔdze ama wɔn beyin assemblyman ne kada wɔsi wɔn ma wɔn 1 kilometer road what's the kilometer road no face can from London beach ma wɔn that is their proposal that is their request obeye ya wɔn yɛ ma wɔn onyɛ yɛ so a find an explanation papa na one country mpanyim from one to one ase because they were saying there even what to Obama MP onsi hoda or indictment or the MP nankasa abato breso da yebokɔ na yakoya appeal yo yakɔ na yeke yin kakranka warahwa na yasane yato nti mo si we ekwan fo no pay yechie hwan ye de han no botum bi MC otse yan ɔhwɛ hen MP otse yan ɔhwɛ hen assembly ni nyinaa otse hen metro ni nyinaa otse hen wɔhwɛ Coastal TV ye be de kyira mo hon kakranka na yahwɛ mempanyifo baka ɛkɔn so on London beach wotum wenya bi but I thought man bi kada was there said where London beach na ho baka na block how about block then find a way to do it find a way to do it one livelihood anyi epoko one livelihood anyi de obokopo they are fishermen and fish mongers okafa nam na ba na wan so mbesafo so watoto na yenya bi edi what is say anyama ni nyina efi ho wako other fishing communities and say regional minister mayor the MCE and then the MP this message Coastal TV yejinado na yezamo hwan won fa the central government na won hwe kono oba fada obobo e kono ma wan so se London beach se sea defense na obanyo one main concern is the London beach they need it until obiar bo one look at the view wonderful town very nice very nice town that is Ekwan for you my town Ekwan okay so producer the telephone number na to so also pay their contributor why not telephone number na do but my friend now also a contribution at the aba nti yef Ekwan we are going to another community around UCC Kwapro Ekwan for what's what pay London beach one sanitation yama so yi hu fine wa zema hen ni nyina wo hia ye da Ekwan for ase ye da regional minister ase ye da one MP ase ye da MC ase ye nto na mafofo no yenko Kwapro it's a part of the community of University of Cape Coast ye kroho jumeja ya tunzin community connect yako communities nim na yako connect with them panyimfo na bia wontum nkɔ hɔ ntia yɛ de hɛn cameras yɛ de kɔ hɔ yɛyia na wakaka panyin wɔ ne fie ohu an wɔ etu ho an amradam na yɛ community connect nti yɛtu an amra yɛ kɔ hɔ ɔyɛ nde de yara yɛnkɔ hwɛ kakra okro do hɔ yɛba yɛbɛdzi ho nkɔmɔ
Yo, ntisa omani baye ya no fi ahara. Yana nkasa yana bra na omamano etumpon na ayeye. Ebusia sa yesane amo akwaba atena seda. Dembre yenyimuno community connect yewo kwapro na ende kwapro jumedin ayason kokra. Dembre Umar bin Abdallah osase kenu. Odiko na nkasa nana kwesi mensa otodo ebasa oyin mpanyimfo waja tumu atena se ade nata bibiara rekodo sande mpanyin de se manamna minyamanya mehemu na ekira minyaman enti nana no mpanyimfo te ekiri ade bibia de na kunum na mpampandu yerboshe abakwasama oda kwapro ikrono sande mpanyin de ekokroma bisamankwa na ono na odzeneman dani ikupe mu adesadar ninyim de adesadar abayan kramokro yade nata anta disa nukrowa shepo so no nte demokra yewom no kire wo se buranyi bi a wo friend Alice ono na oboto na adar Wadamo Brono no do. Nti Ubia hwehwe adala oyenama olebe ko Alice na kotana de ni bi Alice na dal oninde adisada. Nti se embisa ebeden bu na ono so ofiwa enata bebia ya kobia no mu ikro na nkese ni de nchiremen gede no wura nara. Every yansa ka na nanum payinfo America say mesha sifi minyimfa tufo hin aginegwa mebenkum ebusue payin aginegwa ya bobon komo na ye bisa kwapro kronu idzin kwapro numpo oyeda no bai ebusua mo akwaba mempanyinfo mo akwaba mo atena so wadi mahinwa mesha simfi ebusue payin do mepayin idzin kwapro won oyeda no bai Oboshe efutu ne efutu yana na oboshe won brahma papa wo fra no brahma osha soro bukwa no wo na onye efutu hen boye kere nje papa ekwa efutu ebusua wo fra na ankwa bia wo ya na nafo ekwa na ifi ya ba kwa pro ha yo na ya ba kwa prohan ya na okro efutun o da bo metra papa nti na efutu hin onyin ya groj nya chere brahma si oya akasakasa mbo mo ka che efutun da sabe eye kwa adwofo ibia sa ye hin wo ha wa saase na me nanan ore wa hye efutun hin do o sa na mamponfo na esiamfo ina wadam na asaasim na oba na ahin na won pere odin no so kita na akongwa no so no mo wankyira ba mo fasofo mo nananum so tedam da mokọ bebi na makutwa asa mebu na ofire futu na roban o shase wo akotachire ho roban obotu nsitai wo fra na nkosonko ena odine egwo ne mo ne sikani odani sem bam ne kwa na ade na ogunu kwa ho no soso ano sani twasa boto nkosonko no so no na wa kwawran onema na makakum no kwando ena oboto asase bi wo ho kokwaya wo fra na bachi nitiri wo fra no bache onire ankanon asase peren oye fight itukwa na mani so de hey makashi yamiam yenyi mane biara nkwen woni yaru nkuyinda onyina ye bo honugu
nti ekɔ hia fa suban n'anim a wɔatwerɛ wɔ gu hɔ yɛto kwa yɛserew nya yɛto fight na serew da yɛn ano yɛnyɛ ediban paa mmerɛma yɛn tiri yɛtwa saa na wɔaba na me nananom amafo wɔhia bɛyɛ fight na amafo no wotum wahyɛ wɔbɛhyɛ yɛ bridge bi wɔ ha no wɔ chapel dɛm wɔyɛ asɔr ɛna waka no na amma no so yɛama bɛyinifo bi kwaporɔ yɛama bɛyin wɔ amma dɛm ɔpanyin wɔfra no ɔpanyin kɔkɔɔ misa na dɛm kɔkɔɔ misa no na wɔde mɔtɔn ɔyɛ no so yɛ ananayi ana abu no mu wɔ panyina na apepire na ɔba na no ne nananom wɔ ha nsi so ɔte dɛm da asase yɛ yi wɔn apepire ho yi ɛho ara asase yɛ agye ewie na mmom yɛde kyɛ hwan yɛde asase yɛde kyɛ hwan nti wɔfra no bakyɛ kɔkɔɔ do bakyɛ kɔkɔɔ do ano ɔyɛ wɔbɛduru ha ɛna ɔkyɛ dɛ efi wɔn na wɔtwa yɛkudu yɛakɔraw na yɛnyi apeskamfo kɔkɔrafo yɛbɔkye yɛde kɔ nti bia da asase na wɔ hɔ no ɛhwɛ nya asasa nya asase de abura mfukyiri sɛ nyɛ abura yi bi a ɛna ɔnam kaar kwan no do ɔretwa burɔfu kwan no ma nkyɛ abura mbɔgye tu wɔn ma wɔkɛdɛ nyɛ ku yes bura yi na ɔde pesere pa ɔde fight wote pa bɛyin ɛna ɔde pesere paw na ɔno bɔ wɔtoo no ma ne da asɛnkyɛw ɔtii tɔ fam me na meka kyerɛ wo nti ne da asɛnkyɛw ɔtii bɔ fam no ɛna ahunu a ɛtu no pesere na ɔde kɔ ne ho round na ɔretwam ɛna ɔkom nom no yiyi a na ɔde tua do na ɛha so wɔkɔ kɔ a wɔde hyi nwu ababa ka ho mpo anwu sɛ bosom na ɔyɛ fight ɔyɛ akobosom nti wɔn kɔkoma mpa nwu nka na twitwa mpa bɔsɛ kan wɔ ha ɛmfa no ntire kora yi a ɔnwu yes kyerɛ de ne traffic mani ɛpɔ bi wɔ ha transa na mpa na wɔnyɛ kɔ na ewu yes nti wɔyɛ ya na okudu na wɔbɔ ehuna wɔakɔ wie na wɔbɔ sa na wɔaba wɔbɔ sa kor na kwapɔfo mfa de na wɔto aborɔfo too much brenyi na ɔfa team aborɔfo wɔn saka wɔn nti aborɔnkye gugu nye eku nti nya asase da aborɔfo kyiri pɛɛ na yɛ panyin kor wɔfra no bande wɔbɔ sa na wɔbɛhyia mu wɔ ɛsɛ no mu hɔ wɔka no wɔn ho ansa na wɔabɛfie ɛna wɔhu na akora aka na wɔbu hwibie wɔsa no wɔn akyi mɛba ɛna wudu hɔ muhu na akoro na waka atoim na ma ɔyɛ yi dɛ ɔda hɔ dam na ɔto nkurɔfo ma ɔto aborɔfo dadaade na ɔto ɔspray wan na buroni ne pesi na ɔtoto sɛ akoro fa daade no si sɛbe yɛn ntɔhwɛ no ase ntirim ɛna ɔma ɔkae nti wɔkafa na wɔde ne ba na aborɔfo na wɔwɔ no wɔdɔɔso wɔkafa na wɔde ne ba wɔde ne ba fiaa wɔyɛ na ofunu ma sɛbi oduwi wɔn wanka akwanim ɔbɛyɛ na duru wɔ ha nsa na akyiri ofunu mu wɔ no mu ma ɔde kura ne kura akyi nti ha yɛn kuma impa kurumpa ntɔre wɔ yɛbɛgye wo nsɛm sika yɛbɛgye wo biribiara na ma ɔte dɛ kwaporɔ yɛ wɔbɛfra no me na no twa sa na ɔkora aporɔ wɔ no ntwɛ wɔrɔ ɔbɛyɛ no wɔakyare ɔbu yɛ agorɔ a sɛ wɔrɔ ɔsɛn n'akyiri na ɔkɔhwɛ ne nkyerɛ mma na ne wɔfa asefoɔ no ni no sen na chiri na okra egwan wa do baby ground no the gwan this well no wa cut wa yen you this year fine orba so no wa che hwe ni na orba kwa hu na egwan wo ho no okra na okodo no say manker achar ebusia achar do no so na egwan no so egwan on prowe egwan akonwa no prowe owo pa prowe kwapro wegwa no hosia ana utu pakakra ka no ho mo ba ye wo hwɛ ampa so na egwa no owo kwapro no wo ba fra kwapro no na ase oyere bi kɔto akɔ mo pra we ansa na iba ba kada man obi odiri fie ni oya abofra betele mbo ipie ni mo asam na onyim enyim mo apempa ma ya gwin bo enyim asare ho asam but ipie ni mo asam de eyim ntimi ma
Memini Quapro, nothing. Ochede Quapro. Yeah. Yes, on pro, a good wow. Ebusia pay ya dase. Ebusia onion demre Danny mekana sisi abamati afanto won onion. Ebi say afeso. Titan probo ya besu no yin hihye o tete de no ya wan kodomo wenzi mu no. Ihan yin da ma abiri nkankan obi a ode nyim paan na nakwesimensa otode baasa wana homazinam ni yimzim ni bibi alem ni mmiri ha all say ka nkrome hu ihia na yerehwede sisi are mpempre sebi wa asase san biara no se ebeka wa asam na wo wie pe ya na oyi pepa tide ma mepanyin ne kan yetu hanu mara ma wo ko wie de abana wo twam koi a oye MPP aban we tay yen sufre ema utu aban sovia fo kan UCC fo na nkasa ho kan nanoma yewo inkrobe ya no ihia na ye kire ehye ema inkrobe mpo no obiale hunu ne yanko bia onyen bohye ena school na ala so bia ye hono bohye na today ma mepanyin kan yedu da me pempendu na all day school pani ne mo mpanyinfo wo hwe na bia all day awo ehe na etina ehe intuma ma ehe bi no oni mpempendu a yedura school pan no woru twen wonu tunaze won pede da me nhihye no obado na anu so yin ne ha okese pa oni nde sebi ebesra ma azina mezema na echi na ebeka de azina ebesra na mama obi no maami mpo no okitam na no dodo na mama obi ma owo mo honi ha no oya wezi ya ena no bebi no enye na enyim nzini ye na sebi tide ma inhare enyim no edustor edibisa asama wadustor na wodi wa no anansaso yigodo yelu pirbiala de ekon biado no yebehwe ema demdwumezi no wa akodo ma obeya asumdwe obaba enunkura meyedo aka school no ma obiala wonhu bia nanomorisi ena nitirida nti me sansa na makọ mepayin do na odewia mam nti sesiare menyim ekes dodo na menyim plot dodo anede asase nano dodo homere bi sefi esuopono mpanyifo da wotaba mahon anade awon so wopeda wotama hon anna wugudi ya na so bande yampina obia ni kro no baye yampina mpanyifo ama yenyan nte de wonsemi yazina wubum wonsemi yazina wubum ena today ma mekan no igina hwehweden ma ento beba anansaso obeyezin pa de mikita mazi na kaso da fight na baba bia I mean some okoko ezi wa humazin na edrebe per ezi wa humazin edrebe per aza otedem de fimi nsem no menyim ndi de moso mama okwanedam anansaso no obejina apirapir ye makwanama anumala otedam no onye bro na onkaban de ma esoepon no wesusu no obokoda amaman ihe na asase ne yen nezia ihe mo na yewotum de impo so oduru bebi no ode yintuwa na yebotum yetuwa badasi eji ebusia igudu yerite nkomo yes the American bibi de one sign card ya wala one pera one sign yes eji wa bada wo ba sign na mum wudi da wo sign baby a wadere ma won eji wo ti ko no mofa na wadere fa mo ihu da wo bondwo ho a ebeden oh anu mata na wara gira sre di ehe ni wosusu na abana ba kere ini di
nti say na no already for fight adina no da wudi musumidi na senzaza dan no baba dade na kwakwo bi fime poi no yes because as an pain boja panyin ka egui no ye boja ba awo fi wunchiri say bokura yin wo say hwinya wo abeya say woda ba fa minye mema me panyin na wo dada nti busum wu na ma chin fine nti akona me ba fra nyanya e bokwa no ye ba fa do yes nti say da aka ma ba no hwe na aba na hwe na sante ho asa ya hwe da wusu buburu na baba nya di mu bio ye wi da ho ba ya hwe yeah masa baka kirawo ani ye wi da ho ba te mi ya yara ya la tira ye wi da ya banda na no do e be no wuram bi de oni hwe ade mo bi no wa hu ntumanka yes until testament wasa sesiare homede ehyibi ato wa mbe school de mo wontra nya so entra ho ade wa da say kan de say intumi say aboda ma na wa na ikuru wa bi no I'm yes until see me bada ije yes because the mesa kuna de kushie buaro no ba yehu Ebushafu kwa pro community connect kwa motwetwe na mama wa bana simum mama salambra mutufin wana me ni bowie wo nitima sanity maje fana no wa mutufin samreta sefi ebusua wa no kire wa me ata so the boundary bi ama UCC fo dem wontra ntino ye bisa de nje biara de da woda mahoni so bande awon so won pen wo pere wotra kwanyima humbuso mede today may be say emily bi na dam barres na ombe sisi a wa be aban na obegina finfin na ohwe ma dam barres ni a wa ba anya ya ajato nti se esna na mpina inya de yinhwi a ye be ya afa ho today ma mepanyin kan inya mpende ye baba wizim na woso inya nso ye mpende woso ye baba henizim nti se ya mpene ma henizim na ye nso ye ma wizim na no ma aban obegina mfimfin ohwe ma ye no da ma na obegina madasi ebusha yetem commoner baby apart from wasase sama wanye sukunu wono ebana de party bi na abaye su akwana ama kwa prokro wa Mpontu onkonim eba de party bi yo abai party ama inde da warrior ho nya agben yes apart from onon abati bi yo no wa yesu akwana ama Mpontu ana ombokroyim yes abati bi yo kasi kanye biwa hanaso mo papa prepared inde kutu abaye 4 days and 3 days na off awore se kutu the same to ya haka da mafia sun suna kanye no no ya da mnoti ya junu wa ya ntasa wan so ha yan yo madasi mamra mutufin ho nana se yeyi asase sama guguru wodi hu nkomo da American yare yeyi onufiwa ebana de bio na orukutia ikuro ni Mpontu na nakanko yo maybe say nine na ikuro botumpuna obodi asase do onam vasti fo ma wanyen ye no ama se obiba na orbe pira asase wa ha na wedi dwuma bi abo ma ikuro no wetumpuna ewunda asase sen bia no wazen krata sam nti bi obokọ lance no obokọ no na okire de asase no wo UCC won izinam anansa so no omama nya wanya odo na pebi de opede obezi dwuma bi wa ha ema obo kwa apro no Mpontu no
na watwe no oni aza origin ya wo ikrum hade de yintum na ebi ato wasase ebotum akwa lance na akwa register anu ho nti na wa mande na kwesimen so to de baasa wejina ni duada orhwe de dem nsama oti dem ya nodo obotwa ema sabiwo ankwankuru biala ana de edwuma biala ana mpo de saban mpo na lom dope de oroba na wa bepe asase wan ho na okosecha obohu de kwa pro asase na morokoi oni za oyen hawa okutia ikrowi jo ebsuafo adafo ahwafo yede nanano mo nkomotwetwe reba ewie nti no kwa kra no mamangira hansa na panyin goriwa nsasa mutofen eyo masra wen di mara ni nara yeda bewie ebra do pati na ebegina do asra ban asra hona wo ka bi obem that won enyim wakwa proko yun yo so that may be say my sister McCain oni yana how nta oni za impempre yere hwede abania CCC aro wodi impempre yara obaba behwe na damensama otidemi no dubotwa ema kwapro no yin krome ya yeda UCC hui inya ye ho botoyen ne nkroma no so wotum wafa ne tampa wefra oni ye ne ha kesepa ye hweda abani obedi mu dwuma aman madasi bebusha yete onkobono bewi eti ya mo kwan medwa de seti biara ewo eda taba ne nyim yete ano de ma kan ya akwankura abanara oruhwe hen obobo hen wo yi school sem mo frama no mo baya wo bobo hen ma school dan obokore na adi na obaya yi ohia hen na teacher papa so ubi abokwe mo frama no hodun owa abotar akuguduru ye hia bi wa ha pa ba tan bi wa na akuma hod ontum hwa mo frama yi ebi so ha owatema dan yankono dir ya ne de za bofran ya de no binya dagir watan ho ahwe no watetena wa kire na moadan na aguna befie buri biara okay asase sami ino yi light no yi isia kaka wa adam kaka no wa adam oyi ho yan munya na no yan sho ya dasi nana ye tell yeru kwewe ya na ochede chance na ente ma kwame ye wie hu ente mate baya semenu ma na eduntem nana no ma wa be se bisu obibia na ente no so ya ma no kwan ma oda abenti foso de wi ai ba akwana no mo de ko bia so obotum puna da akwana kan ya no kwan ya ofikwa pro dipoe ankafro no de atamos na brodo na obehwe mai kwan no ode mema yen ama se yifia na yerkwa ankafra yembre besi na ekwan no so waiden wase ti ano so kan wa orotwe Mpontu odukwa echi oni ha kakra sa oka la makan sho enti ebushafo yete nanano mo komotwetwen yete bewie na natufen na onye ebusuepen na mum na nanom payimfo no wo ho enti yete ba ke ba mabia na nanso na de sedi bi owo do tabane yim no wa ma ho kwan anade wa kan wasam na mpayimfo wode adatum payimfo yim na wa hwe kono obafada wode da mombo wote da man wode ba bobo aye kwa proman na yenyim pefe de sabwa mpayin na wokan adwenyi ba kofu ne tirim enti no mensha semfi oye mechiame no do na sembise bia na biara na ho biara one o da tabane bia na pass yo medasi mesre da ame ochire ma adwena na so home wo from Joseph Eko Mensa ma de sre da mesre aban
there and yan way crew hanging there. Yan kakumi and be abasanoko, a benny bear boyan, utim. Ma insunu ncho yila aha yano. Obade na mo wem tumanye mfem dur aso bebia ye hwehwe. Nti ohian sodo. Nsaso nti yesere abana wa be there. Nti obaba na wa boboyan. Ma part 2 no nti wa kwakana amayan. Sa wa kwakana amayan a yin su biala yin eho bia wo ha biem. Yin ma de sreda ohiam titir pa. Medinde Jame ejako Jame kakraba medina na kwesimen so tureba asenechi Adesrade ebien na medeto aban enyim Odikan ye wokwan bia ofi ankafo de pekwa aprowa ha Mesre aban amanenwa mbrado na ohwe dem kwan mahin do today bien oya hi prepare the same asisi awa babi prepare ni the ahaw kase de be fiefiem prepare na je on the phone meeting da abawo de no ho a on the phone ebe brare yi ansa na won sa aka dem sesunti bebre na ya join nkorofo asubo wien na ode ahaw na ode be fiefie onam de ekwato a wonche na wasa nti adisrade bie na me ye kyereme wo kwa prokro mi ma bo ne yikam de aban biara obeben henen me de botu na yim me de ho ase yo wete kopna ampia ma hawo ye ebusepen kopna ampia ma hawo all the mark Mpontu asam wa wazina nka mon twa na ban ma ban ehun rojo de ya odo kwadna sisi meti da also obaye am the Soviet proud ba opopara na weda wejina abam pen fo ba obihye na no promise the yes the maziri ba bobo youth or bodo obo kwara na weje se man kana ko bisam na mo what can I say? Promise and fail. It seems you want to be a liar. Yes. But you are a great liar. It is a band of those who see been out to 2 name. I want to one more community now. Yes, sir. I don't want him about no more boy. That's it. Yo, Madasi. Mizunizi. Ahima afu opinion. Mensoma as a strakesi. Emma kwa promeni. Yareka ekwan wo yemahen na sagata siso onya papa na so ekwan no onzimu nti ye basre ye hia gates papa ewo ye ne kwa promani mu mbribi ye ne nana oti egwado oye odikro asa ade yo na latin tami obo mazina de oliye gate ni bi nanso aye de emwoye no entum ama papa nti ye resre ya aboa hia no ho de ye boboa hia no kwa promanen akwanze yenyimde aban na oye kwan the same thing aban kuriya so oye gatesa oye ye nti ye sre wan ye hia na akwan won ma hia no gatesa insunu sabe aya wase kwa pro inso afla de ye da bet gatesa akase wo ho a obotum na wa afam akọ nti mesoma adesranyen yes yo medasi bebre na akwenya wazama o frame Joshua me ye nana ni secretary ko mpocho za mesre wona woka bi owom NGOs impanyimfo a wo ahoden aban me impanyimfo mboa ame mesre fi won ho yen health center ya tintama oye nana kwesimensa na ni mpanyimfo wa hyase orisi eba kwa pro ha ye wo
Yes, I am watching. I am watching. Review. Mpontu na yeguda yezebro. Enda no pay baby bia wo biara. Nta no pay. Yakura kwan kakra. Yabasene yakwa pro. Ma mpanyimfo aka biara wo rehwem na gizi de mpanyimfo ate. Ma mpanyimfo aka biara ye wahwem na gizi de mpanyimfo wate nso. Nti wo de baye adwuma. Bronyi kada a word to a wise is enough. Yɛda yɛn ho yɛaba yɛba mo ho bi a yɛde bɔtɔ do. Mido, Ghana Biana. I'm going to be able to do everything. I'm going to be baby shit. Mangashi. Junior! I'm saying so enough for me, do you know? Sister Cospa, it's a winning gas. I'm used to it. Why? Why? Down Yankanawa. Sister Cos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand. Nti yebasan yamahona akwa babio onche yeboko na yakofa Joy News news file yetumi ye zabro but en we mention program na san meka bibi fa oye reparation slavery okrodo ewo Africa Ghana is part brofun we benefit President John Dramani Mahama ko UN onye Ghana mpanyimfo pi okotebu bibi da obaya the greatest human abuse and an inhumane act okrodo for more than 400 years in SMP you know kre yanko UN in kropi na watu aban ibi tubi ibi antubi wona watu na obi gitum obi anjantum yewo foreign minister ni footages be bi ni bi yewo minority leader of parliament yewo honorable Suhini no sonozi our parliament yewo nkofu be yankra na biembi ma wokan fa oye reparation no ho producer why radio yankofa ni na na sesia. Today, the international community has taken a significant, considerate, and historic step forward by adopting this landmark resolution declaring the trafficking of enslaved Africans and the racialized chattel enslavement of Africans as the gravest crime against humanity. With the adoption of this resolution, Resolution A/80/L48, we have not simply passed a text, we have affirmed a truth. We have chosen remembrance over silence, dignity over erasure, and shared humanity over division. We have advanced the cause of justice, and we have done that so emphatically. Those who voted in favor, 123 member states of the United Nations. 52 abstained, and only 3 voted against. This is an emphatic victory for justice. And our ancestors, Africans, and all people of African descent are today honored that our humanity and our dignity have been restored. Let me, on behalf of the African Group, express our profound appreciation to all member states who supported this resolution. We wish to thank those who engaged in its consideration in a spirit of dialogue, reflection, and good faith. We acknowledge that views differed during this process, and we note the positions taken by delegations that were not in a position to support the resolution at this time. The adoption of this text is not an arrival at a destination, but rather a major step in our ongoing journey and collective conversation for reparatory justice. We remain committed to
to continued engagement with all member states in the shared spirit of cooperation. Yesterday, His Excellency, the President of the Republic of Ghana, who initiated this landmark resolution, talked about the importance of language, how it shapes our understanding of the past and our vision for the future. Today, through this resolution, the world has spoken with clarity and truth. We have affirmed that the trafficking of enslaved Africans and their racialized chattel enslavement is the gravest crime against humanity, a crime whose scale, structure, and enduring consequences demand recognition at the highest level of our shared global conscience, so that we can move forward in healing and in preventing such a crime from ever happening again. This resolution, particularly for the United States, most disappointing because they know their role in this, took part in the horrendous atrocities that happened. We will leave it to their conscience. This was an opportunity for reckoning, to show that they regret it, they are now contrite, they are willing to apologize, and they are willing to work with us on this journey towards reparatory justice. This vote happened in the U.S. and the U.S. rejected this motion. What's your message to the Trump administration? Ghana's message to the Trump administration is that you missed the golden opportunity, but it is not too late. This resolution has been passed. You have another opportunity to come on board, to work with this broad international coalition to put in place the systems that we are now formulating to totally dismantle the pillars of discrimination and racism. The truth is that many leaders, many activists, many scholars over the years have written and canvassed for support for slavery and reparation to be tabled at the UN. But this fixation of celebrating Nana Akufo-Addo mars the beauty of what we have achieved, because clearly the issue of reparation did not start with Nana Akufo-Addo in this country. It started way back in 1996 when we had the Accra Declaration. In 1996 when we had the Accra Declaration, President John Rawlings was the president in this country and supervised that conference that led to the declaration that Africa must pursue reparation. And so if Nana Akufo-Addo came and continued with it, and President Mahama has put the icing on the cake, why this fixation? So, Mr. Speaker, once again, let us come together as Ghanaians and embrace this moment as one of such moments that truly, reflects who we are as a country that always leads in the best of examples. Let us celebrate this moment together and ensure that we continue to contribute to the process, because it is not over. What has only happened is a recognition of what a crime it was. What is left is for us to get our loins and put our acts together to seek the appropriate reparation that will restore our dignity and restore the damage that was caused by slavery. And this fixation of celebrating people must not cloud our judgment. Mr. Speaker, another point that has come up that I find quite disturbing has to do with why it always has to be a debate as to whether Africa deserves reparation when it comes to slavery. Mr. Speaker, around the world, we know that many other, victims of crime have been compensated without this needless distinction of who was a victim and who was a participant. When it came to compensating the Jews who, under Hitler's Germany, suffered inhumane treatment, this conversation did not come up. That yes, some of them may have voted for Hitler to become even the president of Germany. Does that make them compliant? No. Even in Haiti, people were compelled to pay compensation. Mr. Speaker, we also do know that even in Britain, when slavery ended, owners of slave owners were compensated. They were paid, but the slaves were not paid. And so let us not reduce this discussion as to who participated
and who the victim was. Let us come together to continue the struggle so that at the end of it all, the appropriate reparation will be paid and the dignity of the African will be restored. Somebody bets a vessel, a boat at Cape Coast, and you decide to go to the north, go to the Bono area, get to the Ashanti area, get into the Asin area, and you are chasing your own people, the strongest amongst them. Then after 100 years, you say, I should be compensated. Who should compensate who? Mr. Speaker, with the greatest respect, I don't want us to create a certain impression that, expressing an opposing view to this whole reparation thing makes you anti-African, or you are not thinking about the suffering. Who suffered? We maltreated our own. We maltreated our own and told the white man that he should also maltreat our own. So, Mr. Speaker, the story must be told and be put in its proper context. It is also a fact that inhumane treatment, the unfortunate humiliation, the marginalization, the injustice, the abuse of our ancestors who became victims of this slave trade, Mr. Speaker, must be condemned, and I so condemn him. They were treated as less human. And Mr. Speaker, if that is where the argument is being situated, then Mr. Speaker, I'm all for it. So, Honorable Minority Leader, Honorable Afenyo Markinson Sahini, and Honorable Sihini, Noso and Zenezi or the Kahon, Foreign Minister Samuel Okujeto Ablakwa, Noso Zenezi or the Bay. It's about the reparation. Countries are voting for 123. One are voting against. There are 3. Argentina, USA, and then Israel. For Argentina, personally, and I'm not surprised, Israel too, you don't have to be surprised. Why? Because baby US bokobia Israel come. If US say yes, Israel will say yes. If USA say no, Israel will say no. So these 3 countries, they voted against the reparation. 51. 112 be cry. 1 dangerous, including Britain itself. One of us saw him cry 1 So we need assembly aka. No problem. Finally, Yamfa, the President of the Republic of Ghana, John Dramani Mahama. Yamfa Ninwe. Yamkote Nimbra. Progress is made in little steps. It is the forward motion towards something better, and changes often come incrementally. Today marks the International Day of Remembrance of the victims of slavery and the transatlantic slave trade. It is a day on which we honor the memory of the approximately 13 million African men, women, and children who were enslaved over the course of several centuries. We remember them through articles, oral histories, through broadcast programs, books, music, visits to museums, monuments, and memorials such as the Ark of Return, located right here at the Visitors Plaza of the United Nations headquarters. Through these activities, we do more than remember. We document and educate, we gain greater perspective,
we find the delicate balance of learning from history so that we do not repeat it while leaving our pain behind. In doing so, we begin to heal individually within our immediate communities and also within the global community. This day of remembrance did not happen by accident. In 2006, our global community gathered here, just as we have done today, and resolved to designate the 25th of March of the following year a day of remembrance. It marked significant progress. Then the following year, in 2007, we decided to make the event an annual one so that the 25th March of every year would be the International Day of Remembrance of the victims of slavery and the transatlantic slave trade. That marked an additional step in our forward motion. And so it's indeed fortuitous to be here today, 2 decades later, addressing the General Assembly on behalf of the African Group regarding the draft resolution entitled Declaration of the Trafficking of Enslaved Africans and Racialized Chattel Enslavement of Africans as the gravest crime against humanity. In September last year, at the 80th session of the General Assembly, I stood in this exact place and served notice that Ghana will move a motion to declare the transatlantic slave trade the gravest crime against humanity. This current draft resolution is a result of months of consultation and consensus building by continental bodies, nations, experts, scholars, and jurists, with the sole aim of achieving a united front and grounding the final outcome in truth, compassion, and moral conscience, remembrance, education, and dialogue. So today we come together in solemn solidarity to affirm truth and pursue a route to healing and reparative justice. The adoption of this resolution serves as a safeguard against forgetting. It also challenges the enduring scars of slavery. Madam President, let me conclude with 2 significant quotes by 2 great leaders of history, one of them white and one of them black. The former President of the United States of America, Theodore Roosevelt, said, and I quote, "With a great moral issue involved, neutrality does not serve righteousness. For to be neutral between right and wrong is to serve wrong." Again, civil rights leader Dr. Martin Luther King also reminds us, and I quote, "The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice." We've traveled this long road, each step guided by a desire to be better and to do better. Each step bringing us closer to the kind of world we would want to leave for our children. And so, delegates, on this beautiful day in March, we're called to stand on the right side of history. Let it be recorded that when history beckoned, we did what was right for the memory of the millions who suffered the indignity of the slave trade and those who continue to suffer racial discrimination. Let our vote on this resolution restore their dignity and humanity. I thank you for the opportunity. President John Dramani Mahama, ono leadi Ghana, onye wano cry. Abrafuna ibinuma ajatum, ibinuma anjantum. No further comment. Compensation baba, ana omba. Ana mwambe no se de wutu. When is the compensation coming?
A word to a wise is enough. Anope yem fancy wa ha yebada wana ase. Mpontu jumezin mezinzi Malik RAMZY. Yezibisa ha na yako. Joy News na yako fa news file yeza Tiodamo. Production team yeda wana ase. Nyame ya doma da Sunday yababa na fufuro hobia no yeza Tiodo. Kodona hwe Coastal TV, your own face, your own voice. Good morning. Coastal TV, Jumedi Fufaya by Mpontu. It's about development. You discuss issues of national concern, issues of